హలో గాయస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనం డేటా సైన్స్ యొక్క రోడ్ మ్యాప్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇట్ గోస్ లైక్ 9 మాడ్యూల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ దట్. కమింగ్ టు మాడ్యూల్ 1, పైథాన్ ఫర్ డేటా సైన్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ బిగినర్, మీకు అసలు జీరో నాలెడ్జ్ అయితే పైథాన్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తో, సో డోంట్ వరీ, ఐ విల్ టీచ్ యూ పైథాన్. We will discuss about Python, whatever required only for data science. Concentration is only with data science essentials. So Python as a entire programming language మీరు నేర్చుకోవాల్సి వస్తే ఫ్రమ్ ద వెరీ స్టార్ట్, like pattern programming to data structures and algorithms. It will take you time like something 3 months around. So actually, థింకింగ్ అబౌట్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్, మనకు పైథాన్ అంత డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గరిథమ్స్ మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. సో బట్ పైథాన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్. సో we will discuss about topics which are essential from the perspective of data science in Python. So yeah, that is our module 1. And then coming to module 2, stats and probability, statistics. So statistics are pretty much important. In the course of data science, we will be dealing with percentages. పర్సంటేజెస్ మీద మనం డేటా ఆల్టరింగ్కి, డేటా మనం డ్రాప్ చేయడానికి, సో ఇవన్నీ డిపెండెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ద dependency of percentages are to be actually performed using statistics and probability. Probability is pretty much less when compared to statistics. So we will discuss about statistics more. So then coming to module 3, NumPy is also discussed efficiently as of our requirement. So NumPy is a powerful Python library which is used for scientific computing, numericals. So Python చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో డస్ ద Python libraries. Python libraries like NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn are used in our data science course. But comparatively, NumPy is not as much as required compared to the other Python libraries used in data science. So మనకి Pandas, Matplotlib, Seaborn and some or more machine learning Python libraries are very much essentials. So coming to the case of NumPy, మనకి అంత రిక్వైర్డ్ కాదు, బట్ we have to acquire some knowledge about NumPy. So it will be revolving around the mathematics. So it would be good if we have efficient knowledge in NumPy also. So coming to module number 4, Pandas. Pandas is a Python library which is used for data manipulation. సో మనం డేటాను ఆల్టర్ చేయడానికి, సో అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ డేటా బెస్ట్ కేస్ యూజ్ కోసం మనం ఖచ్చితంగా డేటా మ్యానిపులేట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో వీఆర్ గోనా యూజ్ Pandas యాజ్ వన్ సచ్ టూల్ టు పర్ఫామ్ సచ్ యాక్టివిటీస్. So coming to module number 5 and 6, Matplotlib and Seaborn, both are Python libraries which are used for data visualization. సో Matplotlib వచ్చేసి కొన్ని గ్రాఫ్స్ అండ్ కొన్ని ప్లాట్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో Seaborn వచ్చేసి ద రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ ప్లాట్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ Matplotlib ఆర్ సపోర్టెడ్ ఇన్ Seaborn library. సో బోత్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డేటా విజువలైజేషన్స్. మనం గివెన్ డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాం, విజువలైజ్ చేస్తాం, సో దట్ వీ కెన్ గెట్ సమ్ యూస్ఫుల్ ఇన్సైట్స్ బిఫోర్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ performing any operations. So module number 7, machine learning. Coming to machine learning,
There are few algorithms that are previously defined, which are feeded to the machine so that it actually learns the data, and parallelly it acquires the learning algorithm steps so that it can predict a new output for the given new input combination. సో మనం ఏదైనా కొత్త ఇన్పుట్ కాంబినేషన్ ఇచ్చామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us assume ఎనీ టూ కాలమ్స్. సో ఒక టూ కాలమ్స్ నుంచి మనం suppose let's take an example of length and breadth. So the output column is area. So sometimes every time we multiply the length and breadth we get the area. Suppose if there are some 20 rows in that particular table, so 21st row which we are defining dynamically, when we are defining dynamically we enter some random length and random breadth. సో మనం దాని నుంచి మెషిన్ని అవుట్పుట్, సో ఏరియాని ప్రెడిక్ట్ చేయమని అడిగితే, సో వీ వాంట్ టు submit the length and breadth and also a machine learning algorithm so that it learns the pattern. అంటే ప్రీవియస్ 20 rows నుంచి అవుట్పుట్ ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది, సో అవుట్పుట్ ఎలా డిఫైన్ అవుతుందని చెప్పి మెషిన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ లెర్న్స్ అనమాట. అండ్ దెన్ ఇట్ అప్లైస్ ద సేమ్ లాజిక్ ఫర్ ద 21st row, దట్ ఈస్ డైనమికల్లీ డిఫైన్డ్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్, సో దట్ వీ కెన్ ద యాక్చువల్ ఏరియా. So this is the process. We will be using some important libraries and most important machine learning algorithms. So yeah, machine learning algorithms doesn't stop here. It has a great extension. So after learning machine learning మనం డీప్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవచ్చు, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, ఎక్సెట్రా. అండ్ దెన్ ఏఎన్ అండ్ సిఎన్ఎన్, ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, కన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. And then proceeding to most widely used libraries or technologies like Hugging Face. You can actually learn tools like PyTorch, tools like which are used by more AI engineers today. So yeah, coming to module number 8, complete DS pipeline. So the actual data science concept lies in module number 8. సో మనకి ఫ్రమ్ ద వెరీ స్టార్ట్ ఆఫ్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్, సో మనకి డేటా అనేది ఎయిదర్ ఎక్సెల్ షీట్ ఆర్ MySQL ఆర్ ఎనీ డేటాబేస్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకొని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి we will be performing some activities like analyzing the data, visualizing, data pre-processing, feeding machine learning algorithm, and then చెకింగ్ ద అవుట్పుట్స్. ఐ మీన్ మనం అవుట్పుట్స్ అన్నీ రిలేటబుల్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒక టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సో వీ విల్ బీ చెకింగ్ ద అవుట్పుట్స్, ప్రెసిషన్, యాక్యురసీ ఇవన్నీ యూస్ చేసేసి మన అవుట్పుట్స్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో యా, that's it about module number 8. Coming to module number 9, so learnings from all these modules, starting from module number 1 to module number 8, మనం ఏవైతే నేర్చుకుంటూ ఉంటామో సో we will be implementing all these learnings in module number 9. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది నేను ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ స్టార్ట్, ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ to applying machine learning algorithm and finally completing a project of data science. ఒక వీడియో అయితే చేసి మీతో షేర్ చేస్తాను, సో దట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఐడియా అబౌట్ what we have learnt and what are we implementing. So this course is purely concentrating on industry level. సో మీరు అన్వాంటెడ్ స్టఫ్ అంతా ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు. సో యా, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్. సో
Let's dive into the actual content, uh, starting from practicing the Python. Yeah, మనం పైథాన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ పైథాన్ ఆన్లైన్ కంపైలర్. పైథాన్ ఆన్లైన్ కంపైలర్, సో మల్టిపుల్ వస్తాయి. సో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం పైథాన్ యాజ్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ అదర్ స్టెప్, పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. python.org అని సర్చ్ చేసినప్పుడు you will be redirected to the official page of Python. Here you can find the documentation, everything about Python. So download section పైన కర్సర్ ప్లేస్ చేస్తే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ విండోస్ యూజర్, క్లిక్ ఆన్ విండోస్. సో విండోస్కి క్యాపబుల్ పైథాన్ వర్షన్స్ అన్నీ ఇన్స్టాలేషన్కి రెడీ ఉన్నవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి. యూ కెన్ చూస్ వన్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ మ్యాక్ ఓఎస్ యూజర్, సో క్లిక్ ఆన్ మ్యాక్ ఓఎస్. సో మ్యాక్ ఓఎస్ సపోర్టెడ్ పైథాన్ వర్షన్స్ అన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి. సో నాదైతే పైథాన్ వర్షన్ 3.12 అనమాట. సో విచ్ ఈజ్ లాస్ట్ అప్డేటెడ్ ఆన్ April 2025. సో వన్స్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్, ప్లీజ్ ఓపెన్ టర్మినల్ ఇన్ MacBook. If you are a Windows user, open command prompt. సో pip install Jupyter అని టైప్ చేయండి. సో మనకు Jupyter నోట్బుక్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ పైథాన్, ఎస్పెషల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ డేటా సైన్స్ కోర్స్. సో pip install Jupyter అని ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత సో ఆటోమేటికల్లీ డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది. నాదైతే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ కాబట్టి రిక్వైర్మెంట్ ఆల్రెడీ సాటిస్ఫైడ్ అని వస్తుంది అన్నిటికీ. సో లెట్ మీ రీఓపెన్ ద టర్మినల్ అండ్ ఓపెన్ Jupyter నోట్బుక్, JUPyterNotebook. Okay. So you will be redirected to localhost where Jupyter notebook is existing. ఇవన్నీ నా పర్సనల్ ఫోల్డర్స్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ నా పర్సనల్స్. సో న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. లెట్ మీ రీనేమ్ టు ABCDY. సో న్యూ ఫోల్డర్ ఇస్ క్రియేటెడ్. దాంట్లో ఒక న్యూ ఫైల్ని యాడ్ చేస్తా. సో న్యూ ఫైల్ అంటే .txt ఫైల్ వస్తుంది, సో టెక్స్ట్ వర్షన్. అండ్ పైథాన్ ఫైల్ అంటే .ipynb ఎక్స్టెన్షన్తో వస్తుంది. ఏ పైథాన్ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఈస్ సపోర్టెడ్ ఇన్ ఆల్ పైథాన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. సో ఫస్ట్లీ టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తా. లెట్ మీ నేమ్ పైథాన్ intro. So coming to concept, there are multiple programming languages. For example, C, C++, and JavaScript, and Ruby, Go, Kotlin, etc., and especially Python. So basic question from user's perspective. So why Python ఎందుకు? సో నా దగ్గర 3 రీజన్స్ ఉన్నాయి పర్టికులర్లీ. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా కానీ మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు there is some structure or some rules that has to be followed while communicating with the system. So దాన్నే సింటాక్స్ అంటాం. సో ఫస్ట్లీ ఈజీ సింటాక్స్. Python is so easy to understand. It feels just like reading English lines. So second thing వచ్చేసి, vast ecosystem of libraries. So there are multiple libraries, number of libraries in Python for which you can use a different product statement of every use case. So ఏ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ కైనా మనకి there must be a library
to solve it. So for example, like pandas, numpy, matplotlib, seaborn and scikit-learn will be discussed in this particular course. Coming up to the third reason, so it is data science. So data science and particularly Python focused. That's why these are the top 3 reasons for choosing Python. So yeah, let me create a new Python file to discuss about Python topics. Let me rename it to Python. Yeah. So first .ipynb extension. So first print. I want to show or display data science content for user. So user side data science and content ni display cheyadaniki I am writing this data science in quotations. And run cheyalante shift plus return in Mac. So it is run. This particular cell is run. So yeah, the print, opening and closing parenthesis all comes under the syntax of Python. So yeah, coming up to comments section. Comments ante so hashtag comments. Yeah, comments అనేవి mostly common in every programming language. So two types of comments ఉంటాయి. One is single line comment and the second one is multi line comment. So this is the first code I am writing in this journey. సో నేను ఇక్కడ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఏ సెంటెన్స్ రాశాను అనమాట. సో ఇది ఎవరైనా యూజర్ చదివినప్పుడు దే కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కోడ్ ఇట్ విల్ బీ దిస్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్. సో ఇట్లా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అనమాట. సో యా, కమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ థింగ్స్ వితౌట్ ఎనీ ఆపరేషన్ బిహైండ్. సో మనం జస్ట్ రాస్తాం, నో ఆపరేషన్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ బిహైండ్ ద లైన్స్ ఆఫ్ కమెంట్స్. సో యా, టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ సింగిల్ లైన్ కమెంట్స్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ మల్టీ లైన్ కమెంట్స్. హ్యాష్ ట్యాగ్ వాడితే సింగిల్ లైన్. సో యా, కమింగ్ మన ఆనవాయితీలకి వచ్చేస్తే, సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నా ఫస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ వుడ్ బి hello world. So everyone of us will be writing hello world when we learn a new programming language. So done with formalities, let's deep dive into data types existing in Python. Two types of data types ఉంటాయి అన్నమాట మనకి. Firstly primitive and the second one is non-primitive. Let me explain primitive kind of data types. Firstly int or integer, second one is float, third thing is string str, fourth thing is boolean, bool. So these are the primitive data types. Oh, just give me a second. ఇది కోడ్ కాదు కాబట్టి మనకి ఎర్రర్ త్రో చేసింది అనమాట. దీస్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ పైథాన్. సో ఇవి మన ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ఇంట్ అంటే ఇంటీజర్స్ అనమాట, జస్ట్ ఫ్రమ్ నెంబర్స్. నెంబర్స్లో వీ ఆల్ హ్యావ్ ఇంటీజర్స్, డెసిమల్ పాయింట్స్, ఫ్రాక్షన్స్ ఎక్సెట్రా కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్. So all the integers, negative numbers, positive numbers, plus 1 0. Let me take some examples for you. Starting from 0 1 2 3 4 5 6
and 90 and 128, etc., etc. So similarly, like integers, the other format of numbers likely to be decimal points comes under float. For example, so yeah, 1.2, 4.3, 9.0, and 10.1, etc. So coming to strings, everything, names, characters, uh, sentences, paragraphs, everything comes under strings. సో వీటికి సైజెస్ డిఫైన్ చేసి ఉంటారు. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బూలియన్స్ వచ్చేసరికి వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్, యాక్చువల్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో సిస్టమ్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం వన్స్ అండ్ జీరోస్గా కాల్ చేస్తుంటాం. కమింగ్ టు నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. Non-primitive data types are different for each programming languages. If we are talking about Python, first non-primitive data type would be list, secondly tuples, third thing is sets, and final thing would be dictionaries. So these are the non-primitive data types available in Python. Especially this is string anamata. So we will discuss about non-primitive data types in the next video. This video is focusing only on the primitive data types. There are 4 more primitive data types available, but let me consider these 4 and explain you briefly about them. So first thing వచ్చేసి, let me create a variable అంటే just a value, letter or name that is created, and let me assign it to value 10. Let me print the value of a, and also the data type of the variable that we have created. సో ఇక్కడ మనం 10 అని మాత్రమే చెప్పినాం, మనం డేటా టైప్ ఏమి యాక్చువల్లీ మనం ఫీడ్ చేయట్లేదు సిస్టమ్కి, జస్ట్ వాల్యూ మాత్రమే ఫీడ్ చేసినాం. వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినాం, వాల్యూ ఫీడ్ చేసాం, అండ్ ప్రింటింగ్. సో వెన్ ఐ రన్ దిస్, సో యాక్చువల్లీ వేరియబుల్ వాల్యూ a 10 printed, and the data type of the variable integer default is printed. సో b అనేది నేను ఒక డెసిమల్ పాయింట్ ఇచ్చాను అనమాట, యాజ్ వీ డిస్కస్డ్. Following the same steps, guys. So b value 1.23, and the the data type it belongs to would be float. Similarly, one more variable c, let me name it data science, and the same process, print c, and data science is a string. We have inserted the name data science in quotations, so it is a string. String has to be in 2 quotations. So boolean సిచ్యువేషన్కి వస్తే మనం వన్స్ అండ్ జీరోస్ అని సింపుల్గా నేను చెప్పాను అనమాట. సో లెట్ మీ మేక్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ వీ డిక్లేర్ ఏ వేరియబుల్ వాల్యూ to 0 and ask its data type, so it will be integer. Python డిఫాల్ట్గా వాల్యూస్ అన్నీ ఇంటీజర్లో చెక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. ఫస్ట్లీ సింప్లీ 0 అంటే ఇంటీజర్. ఇఫ్ వీ మేక్ ఇట్ అప్ టు సంథింగ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ మేకింగ్ వాల్యూస్ ట్రూ, దెన్ ఇట్ వుడ్ బి రియల్లీ బూలియన్. సో డిఫాల్ట్లీ పైథాన్ అనేది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది ఎవ్రీ డేటా బై ఫీడింగ్. సో
there are four more primitive data types: character, and etc. So we will discuss about them in the later video. Let me dive into operations. సో ఆపరేషన్స్ అనేవి మేజర్లీ 8 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో 8 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్లీ మనం అసైన్మెంట్ అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ప్లస్, మైనస్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అండ్ ఫ్లోర్ డివిజన్, modulus and exponential. So ఇవి arithmetic operators. Second one is comparison operator. Yeah. Coming to comparison operators: greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, so equal to and not equal to. So these are comparison operators. Coming back to the third one, assign. సో అసైనింగ్ పేర్లోనే మనకు అర్థమైపోతుంది. సో ఈక్వల్ టు, ప్లస్ ఈక్వల్ టు, మైనస్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ గోస్ సేమ్ లైక్ అర్థమెటిక్, అంటే అన్నిటికీ ఈక్వల్ టు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అర్థమెటిక్ వాటికి. సో డివిజన్ ఈక్వల్ టు, ఫ్లోర్ డివిజన్ equal to, modulus equal to, and then exponential equal to. So coming to the fourth one, space here, logical operators. So logical AND gate. మీరు ఈసీ ఆర్ త్రిబుల్ బ్రాంచ్ అయితే మాత్రం మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో లాజికల్ AND గేట్, ఆర్ గేట్ అండ్ నాట్ గేట్, సేమ్ ఆపరేషన్, సిమిలర్ ఆపరేషన్స్ వర్క్స్ హియర్. కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ వన్, బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్. సో సారీ, ఇక్కడ అండ్ సింబల్ ఇది కాదు, లెట్ మీ చేంజ్. సో యా, bitwise operators and, or, not, and less than equal to, greater than equal to, and XOR. So yeah, sixth one would be identity operators. Is and is not. So ఇవి కాకుండా అడిషనల్లీ there are two more operators that are majorly used, but మనకి actually the top four is useful majorly. So we'll discuss about these operators also. So యా, మనం ఏ బి అని 2 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసినాం, విచ్ ఇస్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 10, బి వాల్యూ ఈజ్ 10. లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ న్యూ వేరియబుల్ అండ్ యాడ్ ద బోత్ వేరియబుల్స్ వాల్యూస్. ఏబి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి, ప్రింట్ ఏబి. సో అడిషన్ జరిగింది, 10 + 1.23 ఈక్వల్ టు 11.23. సో సిమిలర్లీ విత్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్. So yeah, 10 into 1.23 value వచ్చేసి 1.3. సో డివిజన్ అండ్ సో మనం యాక్చువల్లీ డివిజన్ చేసినప్పుడు మనకి 2 వాల్యూస్ అనేది వస్తాయి. One is the quotient and the other one is the remainder. So we have different types for actually getting reminders and quotients. So the quotient value is
is with division. Modulus value మనం perform చేసినప్పుడు we will be getting the remainder value, and then float division. So yeah, so float division అంటే nothing but actually quotient value is rounded off. So ఇది వచ్చేసి float value, so it will be rounded off to an integer, nearest integer. We will be getting 8.0. So yeah, these are arithmetic operators. Coming to comparison operators, so yeah, 1.3 is added to 10 and we will be getting exponential. So 1.3 అనేది multiple 2 times అనేది పవర్గా యూజ్ అవుతుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్ కేసులో. అండ్ నౌ కమింగ్ టు కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. Let me create some variables for you for taking examples. Apple equal to 40, banana equal to 35. So yeah, let me run this. Apart from these, let me create some more. If someone said the cricket key, yes, yeah, forgot the quotations. Badminton, how about adding? Yeah, let me add badminton equal to no. These are the variables. So apple equal to banana. Does 40 equal to 35? No, right? So we got output false. Let me add chess also equal to yes. Yeah, we have 5 variables declared. Coming to chess equal to cricket. So we are comparing the values actually. So chess has value yes and cricket has value yes. So the output is true. 40 is not equal to 35, so we got false in the first case. Now coming to not equal to banana. So yeah, true. 35 is not equal to 40. So we got true. Then banana is less than or equal to apple. 35 అనేది 40 కంటే తక్కువే కాబట్టి or equal. ఈ sentence actually mean that. So one of them is true, we got true. And apple greater than equal to banana. So the previous same scenario but this time it's from apple's perspective. So we got true. So 40 is always greater than banana. 35, sorry. Yeah. Yeah, sometimes people confuse about less than or equal, greater than symbols. So it is మనం జస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం ఒక 2 వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్. సో యా, if it is greater we will put greater. When we change the perspective it will be less than. So accordingly we can place the symbols. So yeah, banana is less than apple. 35 is always less than 40, true. And banana is greater than apple. 35 is not greater than 40.
సో వి గాట్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. యా, సో మనం ఐడీస్తో కంపేర్ చేస్తే we will always be getting false. Coming to logical operators. Yeah, logical operators are widely used in conditional statements. We can discuss about them in conditional statements next video. So yeah, coming to the next thing is loops concept. సో మెయిన్లీ మనకి 2 లూప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ లూప్ అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వైల్ లూప్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ యాక్చువల్ లూప్స్ there are 3 common statements. One is break, continue, and the other thing is pass. So the last 3 are actually statements that are used in loops anamata. Let me remove them for you. So these 2 are the major loops that are used. So yeah, మీకు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కోడ్ రాస్తే యూ విల్ బీ అండర్స్టాండింగ్ వెరీ వెల్. సో మనం సిస్టమ్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. దట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు గివ్ అస్ నెంబర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 10 consecutively. సో ఇది మన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో we can solve this problem statement using for loop and also while loop. Let me show them by writing. So for I in range of a comma 11 print I. సో ఈ ఫర్ లూప్ అనేది ఇటరేషన్ ఆటోమేటికల్లీ జరుగుతుంది విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్. సో మనం లిమిట్స్ a and 11 డిఫైన్ చేసినాం. 1 to 10 వచ్చినాయి. a వచ్చేసి వాల్యూ ఇనిషియల్లీ 1 ఉంది. వితౌట్ a ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ దిస్. సో ఫర్ I in range 1, 11. సో స్టార్ట్ స్టెప్ అండ్ ఎండ్ స్టెప్. 1 is స్టార్ట్ స్టెప్ అండ్ 11 is ఎండ్ స్టెప్. సో 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 11 వరకు, నాట్ 11 ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్. ప్రింట్ ఐ. సో యా, ద సేమ్ అవుట్పుట్, we got the same output. And now with while loop, let me initialize for using while loop. I equal to 1 while I less than or equal to 10 print I. సో ఫర్ లూప్లో మనకి ఇటరేషన్ ఆటోమేటికల్లీ జరుగుతుంది, బట్ ఇన్ వైల్ లూప్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద ఇటరేషన్. సో అవుట్పుట్ ఇస్ సేమ్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. మనం 0 నుంచి 100 వరకు అన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలన్నమాట. ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. హౌ డు యూ సాల్వ్ దిస్? సో let me solve it using while loop. So while I equal to 0, while I is less than or equal to 100, print I plus equal to 2. సో చూసారా, ఇవన్నీ మన ఈవెన్ నెంబర్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 up to 100. సో యా, మనం I ప్లస్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఎందుకు పెట్టుకున్నామంటే ఎవ్రీ సెకండ్ ఇటరేషన్ ఈజ్ స్కిప్డ్. సో యా, కమింగ్ టు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ కోడ్. If, elif and else. సో టు పుట్ ఇట్ అప్ ఇన్ వర్డ్స్, మనకి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట యాక్చువల్లీ రియల్ వరల్డ్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు.
టు పుట్ ఇట్ అప్ ఇన్ తెలుగు వర్డ్స్, ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ ట్రిగర్ అయితే మనకి ఈ అవుట్పుట్ రావాలి. ఒకవేళ ఇది కాకుండా వేరేది అయితే మనకి దట్ పర్టికులర్ రెస్పెక్టివ్ అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బి ప్రెజెంటెడ్. సో a equal to 2 and if a percent modulus 2 equal to 0. So any number divided by 2 gives you a remainder equal to 0 అయితే అది ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇది దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్. కాకపోతే ఒకవేళ రిమైండర్ 0 కాకపోతే దెన్ ప్రింట్ నాట్ ఈవెన్. సో రన్ చేస్తే ఈవెన్ అనమాట. సో ఇఫ్ 2 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ఈవెన్. ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ ఇట్ 3, సో నాట్ ఈవెన్. 3 ఈజ్ నాట్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, ఇట్ గివ్స్ యూ ఎ రిమైండర్ ఈక్వల్ టు 1. సో 0 కాదు కాబట్టి ఇట్ థ్రోస్ యూ నాట్ ఈవెన్ యాజ్ అవుట్పుట్. సో